Be very, very careful. Buno obutambi bwe mulabo obutambula, this is not comedy. It's reality. It's reality. Badde sigenda kujja kuba mukimanyi ndi mulwadde sewulira bulungi, but I had to come out at least mbawe ku some kind of advice. Stop showing off. Stop showing people on the internet that you have money. Stop showing people where you stay on internet. Stop showing people the cars you're driving. Stop showing people abantu bali desperate. Young people esaazi no basobola okukola buli kimu. They can do anything. Bana abana balaba TikTok kuno ba influencer mbu simanyi nvuge motoka bweti. By the way, who told you bine ebintu? It's just, and it's very sad that nowadays abantu tebagala kukola. Government has invested a lot of time in rumor mongering. Look at the kind of programs which are on the media. No leta abantu abatalina makulu, instead of bringing people abasobola okumotivating people, baleta abantu bawemula, baleta abantu balaga ne mufune eyo mufere wa muba mumujjewa ne mumuleta n'alaga abana Uganda nti okufuna sente kyangu nnyo. People have resorted into criminality. Oyagala kusanyusa gundi, oyagala kusanyusa gundi, oyagala kusanyusa gundi. The country is not even safe. Eno express highway, eno northern bypass mu kibuga, bw'otuuka ewakango ganti mukama weebale. Kamesagi kano mukatambuze. It doesn't matter whether you're a politician or what, but I'm telling you facts. Mubere very, very careful. Temu moving na sente mu kibuga. Ojja kulowooza nti abantu tebakulaba. People can, omuntu asobola okumonitoringa okuviira ddala sente woozijje. Ate wane Uganda, they don't have value for life. If there is a country that does not value life, if there is a country, I repeat, if there is a country that doesn't value human life, Uganda is number one. Because here they kill you and things move on. Here you die and investigations end there. Eno yensi yokka webata wache bayita bulamu. Respect. Wanofa ne bakwerabira. Bagenda gamba buga nti tukyanoonyereza. If God helps you bajja kwata yawo abantu batalina batuufu ekyo kigwe. Eno yensi, I repeat, eno yensi yokka mu byafaayo gye mmanyi gye batafa ku value y'obulamu bw'omuntu obulamu bw'omunnansi. Naye bw'oba oyagala bafeeyo, threaten their positions. Bw'oba oyagala okubalaba nga bafaayo, keera ku makyo gambe nti ogenda kuvuganya ku bifo byabwe ebyo. Keera ku makyo olangirire nga bola Kyagulanyi Ssentamu bwe yalangirira nti agenda kuvuganya. Look at the pressure gye bamutaddeko. The security eri mu makaage singa abadde basobola okugitransferinga ne bagiteeka ku street oba ne bagiteeka mu positions eziri dangerous. Right now northern bypass eringanga katiro. Ezo enguudo zonna it's now a hiding place for criminals. It's a hiding place for criminals. Tomanyi obona atuuka ewaka, tomanyi obona abeera mulamu. You don't know whether you'll even live the next morning. So guys, banna Uganda, be very careful. Yes, okufa teeka. But sometimes mukendeeze gino emize, simanyi mulaga sente, simanyi mulaga amamotoka. Tusooke tuve ku bintu ebyo. Tewali wano muntu gw'oyagala kusanyusa. There is no one gw'oyagala okufuula nti by the way mwereetera n'ababbi. Mbadde nina okwogera ku kintu kino because it is becoming alarming. Uganda is now horror. A horror movie. Eri mmwe simanyi abagenda mu bigundi. Bumanyona mu avoid okugenda mu bitundu ng'omanyi nti waliwo obuzikiza, waliwo bukorido. Because ne bw'obeera mu mmotoka bakuteegera ku bitaala, bakuteegera buli wamu, and they are doing this in a broad daylight. Kino kye bayita mpaawo atali kaaba.
If there is somebody I'm speaking to out there, you need to open your eyes and you open your ears. Bw'oba olabanga byenjogera bya kisiru, just give it time. There is no nchiddamu mu Uganda oba oli political oba toli political, it does not value life. Gwe mpaayo keesi emu gye wali olabye gye baali banoonyereza ne batuuka ku ntikko yaayo, you die just like that. Wano tebanoonyereza, ogenda kufa abakolezi RIP bagole, poliisi ekugambe ekyanoonyereza, the next morning you are on another thing. The next morning baleese kirala, the next morning baleese kirala, the next morning muli ku kirala, and life goes on. Wano tebavaluinga bulamu. They don't value life. Ate wano mu Uganda no one is safe. Olaba n'abalina emmundu nabo tebali safe. Abayina abakuumi tebali safe. Omanyi lwaki? Abandituwadde obukuumi baava mu kukola omulimu gw'okukuuma bannayuganda, kati bakuuma bya bugagga byabwe. Ekirala baprotectinga system. I had to tell you this. Muyinza okuba temunabeerako na serious conversation, mubeera ku zi live ezitamataringa, naye mutandike okwebeereramu. Mutandike okwebeereramu. Bagambye wane Uganda they don't value life. Bwe wayagala okitegeera, kati wano mwabadde muti there was incident eyabaddewo, and there are a lot of people who are being killed mu magezi eyo. Ekirala, government, you opened a door of criminality. Mwakuta abantu ne mbajja ku kkubo naye temwabalaze wa kugenda. Most of these people on the streets have been young people. Bana abavubuka abeegomba, they are so demanding. Bayina ababateeka ku pressure, ayagala okwana omukazi avuga emmotoka, ayagala okwana akakazi akalungi akatwaleko mu kifo eky'ebbeeyi. Nze I wonder the kind of, nebuuza abaana bano abasinga bendaba, where they get money. Nolaba omuvubuka nga sebo emmotoka gyavuga, where do you get money? Splashing money, where do you get money? Project nti oyina gy'ogenda n'okola. And you young girls, be very careful. Bana abavubuka bemugwiragwira mu mabaala, simanyi omusanze, simanyi ali mu kunywa biki. Be very, very careful. Be very careful. Because abaana bano bwogenda no digging deeper, the kind of things they are doing. Bali mu bisiyaga, bali mu drugs, beba byaba batematema abantu, beba abantu abakuba abantu amasasi. And then the next morning, naawe kenyini gwabadde akola empola ng'omanyi ojja kufuna, you develop that, nayo noyagala okutambulira ku speed y'abo abantu. Nosanga TikTok ambu yafunye Benz. TikTok ovuga Benz ya milioni 3. What are you selling? Otunda ki ku TikTok ko n'ekikuwa milioni 3? What did you sell? Bino be mulimba abantu mukola gigs where? Nabo mu ewaka baba
tere obuseegu misana tuku ne babuteeka ku TV ne baleta ki program kiri awo kati waliwo ki program kyenda bawo kusanyuka abakazi abakulu n'abasajja abakulu nga beekutte bali mukola ebintu ebyandibadde bikolebwa mu kisenge byonna babireese babisuulidde mu abaana bamwe ate mu abanaku mwe mulaba ebyo. Try one day and check. Let me give you homework. Njagala bw'oba oli wano ng'olina mukwano gwo nga taata we minister oba MP oba munene MP oba munene mu government so genda zibatera we mwezo ebyo ebyekisiru ebyo tobisanga mu maka gaabwe. Mu maka gaabwe actually bateekako ne instructions. Abaana baabwe balaba zinet GO, balaba technology, balaba omuntu agenda atya mu bugundi like science. Mwe babaleetera simanye eddagala eryongera simanye eddagala ly'ekisajja, eddagala eryongera amaanyi, okyusa otya ekiwato mugule obutiiti. That is it. They are polluting you, they are securing their own. They are polluting your children. For them, they are securing their own. Ababo babera mu America, babera London, bamala okusoma babera eri, badiringa mu mafuta, badiringa mu oil, bali mu nnyonyi, bali mu ministry, mwaba mwe baliwa mwe mukeera okugana. Buli ekiriwo n'ekitalina makulu ne mukifuula ekyamakulu. Kakati tu discussing egundi yayogedde bwati. Gwe tokiraba nti kino ekintu kipange. It's a well calculated move. Well calculated move. Well calculated. Badde njagala okwogerako bino just nyongerezaako bwongere whereby omuntu awemula ne bamuleka ku TV. A country whereby omuntu ayogera ebintu ebyekigwagwa ne bamuwa platform. Gwe tokiraba era tolaba, you don't see anything wrong with that. Neka mbabuulire mwe mubeera n'abaana bammwe, abo abaana bammwe ebyo ebintu babikoppa. Olwaleero no nga nti tulina amasomero, yes there is freedom of speech, there is freedom of everything. Omwana n'alikodinga akatambi ng'ali mu uniform, ng'ali mu kwenywegera ne muvubuka munne mu ssomero. There is no person who comes out to condemn that. Even the headmaster, even the parents, you are sitting home, you are calling it modernity. Nawe nokera ku makya n'otwalayo omwana wo. Then what are you employing? Kikyogezaako okuteeka mu bantu. Naye kyonna it is a well planned move. Omanyi lwaki? Mu Uganda muno olaba? Hello beautiful Swabra. Assalamu alaikum. Mu Uganda muno olaba? Ojja kusanga abantu bakwagale nga abwa malaya tewali agenda ku. There is waliwo kuno omukyala mukyala muwala ayogera ebigambo n'ogamba Mukama UCC tasobola namuyita naye ayogera ebigambo. Jukira TikTok abaana bonna kati bagikozesa. Tebamuyita ate. One thing about that lady oyo omukyala bw'abeera live abeerako na wanuke eri kuli ewookinga busiru na buseegu. Mu apartment akamu kitundu bayina ne basponsor oli naakuba essimu naga nti owe mudde bulungi kankuweyo $200 $300.
asula mu apartment yakakadde kamu n'ekitundu, ayina emmotoka yeevuga, yogera ebyamagezi, n'enjala ejja kukulumira mu nnyumba. Era kino ekintu nakyo kiteeketeeke, omanyi lwaki? Sometimes otuuka ekiseera ng'olowooza nti oba gwe atali mutuufu, kubanga bw'oyogera ebyamagezi oyongera kukudda wansi. Kati ate bw'otunira bali abaana abawemula, abakola ebintu ebitalina makulu nga bali bulungi, kyova olaba nti abamu kati barizootinga kweyo line. It's so sad. Uganda gye tuli mu kuzimba, ffe tukaddiye tugenda kukaddiwa, naye muli abasajja bali mu kwonoona emigigi gyammwe egy'abaana, ate nga kiri intentional. It's not by mistake. Olwaleero bakuba omuntu essasi ng'ekya bategeka ekivvulu, ekyo nga mukivaako. Olwaleero bakola kino nga baleeta kiri. When they do this, they do that. So that is it. This is the Uganda of today. But waliwo enjogera egamba nti ne mubasirusiru naawe tokkirizanga okubeera omusirusiru. You'll be, at least try to be a sound of reason. But I started by saying, Ugandans, be very careful. Now, criminality is high. Obubbi bungi, obutemu bungi. And nobody is coming to save you. It's you to save yourself. Bwe kiba kitegeeza kutambula mu mmotoka ng'olinamu omuggo gw'otambula nagwo. Because you don't know. You don't know what will happen. Kino mbabuulira oba oli munnayo oba oli interested to hear. If not, fenna tumanyi tujja kufa, naye sometimes it's good to create awareness. Uganda obudde bw'ekiro tebukyali safe. Bw'obodde ewaka n'olaba owa booda, ne bw'aba ayimiridde buyimirizi wali, vuga oveewo. Bw'oba ovuga n'olaba omuntu ng'akugoberera, bwe kiba kisoboka parkinga oba turn and go back. Bw'oba oyingira ekibuga bane toyingira na sente nyingi, ogenda kufa. Ogenda kufa. Not that buli omu tagenda kufa, naye ebintu ebimu mwe abaana abaagala okujja kuno ne mweraga, simanyi oyina iPhone, simanyi olaga sente, oli mu kuyita babbi wo. You're calling ababbi ewuwo. Era bajja kujja. They will come. Kuba teri muvubuka agenda kulaba nga maama we ali awo talina ddagala, ali mu kukolola afa, nga yakulabye oyina Range Rover, nti osula wanti osula munyonyo, ajja kuteegera ku gate. And this is what we told you some time back. You are very busy driving that expensive car, thinking all is safe. Let me tell you, in a failed system, in a failed country, actually, gwali obubi ennyo gwe omugagga. Because one day these people who are living on an empty stomach, they are going to come for you. They are going to come for you. Take this from me. They are going to come for you. As you're very busy bragging, muri mubala mu yuwa sente, mwe bali batudde bakulaba. Bakolo. They are seeing you. Goza tebalimu. Ekirala, be very careful obutwa bungi. Mind where you eat. Mind the kind of things you touch on. Abantu bafa. Nga bwe nkugambye, I will repeat this. If there is a country in this world that does not value life, Uganda is number one. Here you die and things move on. In this country, they don't value life. The only life which is valued is the life of those in power. The rest, you are collateral damage.
You are collateral damage. Whether you die, whether you're facing injustice, whether you're facing the law, whether you're sleeping hungry, whether you're trying to cry out for the better services in the hospital, my dear, nobody cares. Now I saw one so-called musician called the Greeny Pepper, Simanyi Greeny something, crying fall. My child has died. Government munyambe. I've worked. Did they help you? Did they help you? The question is, first question, who are you? For you, when you get sick, you go to Murago. When they get sick, they go to America. They go to Aga Khan. When they want to give birth, they go to Germany. They go to Sweden. They go to Aga Khan. For you, if you want to give birth, you go to Murago, where everything you have to pay. Buli chimu ino chisasula. Nenga batugamba it's a hospital. Not so. So, njagadde nkayise waako kubanga kakulu. Please, buli muntu weerabirire. Buli muntu weerabirire. Criminality, obubbi, bannange bungi. Mukama atusaasire atuyise mu kaseera kano. Naye Uganda is becoming a horror movie. Ekyo nga nkimaze. Tomorrow enkya abagenda okusobola European Parliament egenda kuddamu okutuula. European Parliament yayita ambassador Blackso. Mukyalo oyo ye ambassador wa Uganda. Mukyalo oyo ye ambassador wa Uganda mu European Parliament. Bamuyise agende annyonnyole ku kye bayita human rights violation. Kino kizze oluvannyuma olw'okwekubira omulanga bannayuganda nga bakulembeddwa Mwami Kyagulanyi Ssentamu about the political situation eri mu Uganda. Erimwe bannayuganda abawangaalira mu nsi eyo, olunaku olw'enkya bwe muba musobola mugende eyo with everything that you can afford. Bwe muba temusobodde kugendayo, it is going to be an open session. Mukozesa amasimu gammwe muteekeyo obubaka. Mukozesa amasimu gammwe muteekeyo obubaka. Nawulidde bapropagandisti oba abakubi b'emidomo. Nawulirako awo minisita ow'ensonga z'ebweru Oriemu ng'agamba nti tetujja correspondinga to such nonsense. Era n'agamba tebagenda kukkiriza ambassador owaabwe agenda respondinge. Era ne wabaawo aba gavumenti abalowooza nti kituufu. Era ne bagaa tetusobola.
ekyo mulimba. You are lying. Why? Just eddakiika ntono nnyo emabega nga sinnajja ku live. A gentleman called over Adonai over something. Naye nga naye are representing Uganda mu United Nations. Ate amenyeewo ebigambo ebya Oriem. Agambye bwati. Agambye nti Uganda ne European Union oba n'amawanga agali omwo oyo ayogera yakiikirira Uganda mu United Nations. Oriem yatugamba tebajja ku respondinga. Kati ono yo akiikirira Uganda a respondings. Naga nti tuyina enkolagana etugatta. Ne European Union tuyina ebitugatta. Kakati otunuulira abantu nga batuuziza ku TV nga bagezaako okusiigira bannayuganda ekifaananyi nti Uganda yeetengeredde. Where? Your ministers 24/7 babeera ku nnyonyi nga bagenze mbazungu ku loobinga. Government yene spending billions of taxpayers money okukola kye bayita lobbying. Let me give you an example. Mu kalulu akaggwa aka 2021, because it was a violent election, government yatuuka n'okuleeta abayimbi omwali bagundi omwali gundi ono omwali Kanye West ne mukyala we on taxpayers money. Do you know the reason they brought that gentleman here? Is to create that impact of to create that image. Nti bino byembadde mulaba si bye biriyo. Bateekamu sente nnyingi nga baagala goyo gundi oyo Kanye West ne mukyala we boogere ku Uganda nti it is a very good country. They didn't stop there. Ne bagenda ne baleeta omusajja omufere wano gwe bayita Econ n'abalimba kye bayita Econ City. Era n'abagamba nti agenda kuzimba Econ City until today teriiwo. Naye baamuleeta wano nga baagala bwaddayo ayogere nti Uganda taratibu sana. Tebaakomaawo ne bafuna sente ennyingi ennyo ne bakolagana ne gavumenti ya Dubai okukwata fulaga yaffe ya Uganda okugiteeka ku kizimbe ekiwanvu ekyo kye bayita Burj Khalifa. Now all that money they are aiming at okulaga ensi ziri oba okureatinga okulaga nti Uganda walungi nnyo. Ne bakwata billions and billions of money ne bagenda ne bafuna ekitongole mu America nga omulimu gwakyo omukulu gwa kukuutira gavumenti ya NRM akadingidi mu bazungu. Then a certain person comes na kugamba nti Uganda is a sovereign country, is an independent country. Nawe noga nti no. If you want record, njagala ogende mu records za budget ya Uganda. We as a country, Uganda, we cannot finance our budget. Half of the money that supports our budget ziva mu bazungu. That is why olwalero uliranga bakuga nti IMF yawadde Uganda sente n'ebitongole ebirala. Kakati bwe muba mugamba nti muli independent, why don't you refuse that money? Bwe mugamba nti temukolagana na bazungu, why are your ministers 24/7 nga bali ku nnyonyi? Wano twalabako kyambadde Ameria nga agenze okulobinga yasanga yaba na Uganda ne bamuleeta emisinde. Twalabako Bala mu Barugahare nga agenze Canada nga agenze kulobinga ne batuuka n'okuwa abantu essente. Yuna convention ebeera mu America batuuka n'okugulira okumakinga sure nti owa NRM yayitawo era bagamba nti buli muntu yagenda mu Yuna bamuwa $200 okulonda. Kati oli bwajja n'akugamba nti abazungu tebalina makulu,
abazungu si bafuga ensi eno. Ebyokulwanyisa bye tuyina ebisinga bya abazungu. Eddagala lye tukozesa erisinga lya abazungu. Olwaleero singa tubadde tetuyina NGOs mu Uganda, government ya NRM tesobola kusustaininga. It cannot. ARVs ze tukozesa ziva mu bazungu. Uganda mukola ARVs. Emirimu egiri mukolebwa wano mu Uganda gikolebwa NGOs. Those are your masters. Gwe, younger man. Just because you are given an opportunity to speak on BBS Telefina, kubango inayoka program. Just because you're given an opportunity to speak on any BS, your reasoning, it's local. Government is on nazona ziberane side, yes. There is what we call the domestic policy and the foreign policy. You cannot only rely on domestic policy. And most of African countries, tewali gwanga wano mu Africa lyetengeredde. Nobody should lie you. Tewali. Bonna batuuka eri ne bavunnama. Wano bajja kujja bakulaga nti bakambwe nnyo, but in the back of their mind, they have to go and beg. Because olwaleero abazungu bagamba nti babajjeeko obuyambi, ojja kuwulira bangangala. Naye nga bagamba nti beetaaga abazungu. Eyo European Parliament erimu ensi ezisukka mwaga, ate nga zonna ziyamba Uganda. So there is no way you can send Kyagulanyi Sentamu okugenda mu summit tewali kye yajjeeyo. That is a local understanding. Ogezaako okubuzaabuza bannayuganda abali wana abatasukka Kyenjojjo, abatasukka Mbarara, abatasukka Kampala, abatasukka wa. Naye omuntu ategeera. Nawe in the back of your mind okimanyi. Let me give you an example. Government yetukulembera essaawa zino. Ngekutukulembera erikosa zino. Bwe baali mu nsiko ng'olutalo lugaanyi baatuuka okugenda mu nsi endala. Mukimanyi bulungi wano bano abali mu buyinza bagendako e Libya, ne bagendako e Tanzania, ne bagenda ne mu America, ne bagenda ne Sweden nga basaba buyambi. Tebagendayo nti baali bagenze kulya magi. They were looking for support. Singa baali beemalirira bandisigaddeyo mu nsiko ne balwana. But because they know ekirala olina okufuna international backup ye kuwa legitimacy. Wano tubeera ano ne tuwekuba ne tukola kibala. Let me tell you, abali mu buyinza ababo controllinga beebo. Gwe bakuteekawo n'ozannyanga puppet. But they are the owners of the power. Era bakeera ku makya ne bagaa nti obuyinza tubukugjeeko. Trust me, babukujjako. And the moment they start shifting, kati gwe ali mu government tosobola kitegeera. Kati omukulembeze wa government eyo ya kitegeera when these people turn a blind eye on you.
Bw'oba oyagala okumanya nti summit eno ya makulu, why are they responding on it? Why would they pay a lot of money to these useless so-called researchers okujja okugidownplayinga? Why would they do that? Balese buno simanyi waliwo akakasajja akabeerawo ke mubadde muwaana. Let me tell you, kyebayita international relations giveeko. Era bw'ofuna kyebayita international backup, ebiseera ebisinga olwaliro otukkirize tugaane oyo omusajja Kyagulanyi Ssentamu singa abadde taliiko kyebayita international eye, yandibadde yafadda. Naye buli lw'omunyigako bw'oti nga zi CNN zikuba, zi BBC nga zikuba, za America nga zirespondinga. We have not seen any political person abadde mu byobufuzi bya Uganda afunye kye bayita limelight n'afuna pass n'atuuka ku level Kyagulanyi Ssentamu gy'atuuseeko. Olaba abasajja nga bali bita, mubaleke. Abasajja balina obulumi. Bo bwe baali baagalayo obuyambi tebaali ba papeti. Bwe baasanga omulala omugezi n'agendayo yafuuka papeti. Oriemu yabadde ku gundi nga bamuggyako interview we twategeeredde nti Kyagulanyi Ssentamu kati bamuvunaana omusango gwa treason, because he said Bobi Wine is going to be charged for treason, and yet these people are saying Bobi Wine tetumuyinaako buzibu. Now the question comes, who is wrong and who is right? The truth of the matter is, this election was not an election. This was a military operation. And the whole world saw it. Some of us were in prison. We didn't see it. But the world can testify. Awo wetuli. Ate no gavumenti ekintu kyesinza okukolayo kyerowooza nti ekifunyeemu kintu kibi. Mu bintu byonna bw'obanga oyagala okufuga abantu bateerewo kye bayita munaasonyiwa seewulira bulungi. Bw'oba oyagala okufuga Abafirika oba abantu banyige bakole buli kimu, naye balekerewo akaagaanya ak'essuubi, balekerewo akagundi akatono akabawa essuubi. Bajja gezaako baddukireko eno, naye kasita obitta byonna you create a vacuum. I'm not here to give you advice. Naye katulabe gye binaggweera. Black Soul for the first time bamuyise in the history. That lady has been hiding for the past years. Naye bamuyise mu European Parliament. Nenda babeera aremu. We are an independent country. Ebyo mulimba namwe mukimanyi. You are independent country nga abakulembeze bamwe bonna abasinga banoonya visa za America. You are an independent country, yet your children are studying in those countries. Why don't you bring them to Chanamukaka Primary? Why don't you bring them in Chanamukaka Secondary, where we take our children? Why don't you treat your children and your families in Mulago? Since you are an independent country, why are you buying assets in America? Why are you buying assets in Germany? Why are you buying assets in UK? You are don't you have land here? Build here. Let's be here. Let us all suffocate from here. Hey, we know that we are naye abasinga mwenna n'abali mu buyinza
mwenna muyina asset ye Bulaaya. Abaana bamwe basomera Bulaaya. Sinalabayo mwana wa munene wanaasomera wano era abasomera wano basomera ku masomero agali connected to international standard. International standard. Tetubalabanga muzaalira Mulago. Tetubalabanga muzaalira Kiruddu. Tuulya bulizi nti yazaalidde Germany, yazaalidde Sweden. Then that is what we call hypocrisy. Hypocrisy of the highest order. Hypocrisy of the highest order. Kati ne mujja wano ne musasula abantu, ne muloozesa abantu nti bye bakola tebiriiyo. Ensi eraba. Ne mukwata abantu abatalina makulu ne mbawa airplay. Mboli ali mu analyzinga the summit teyabadde mu makulu. Gwe omanyi kye bayita summit? Geneva summit ogimanyi? That is why tunulira abayimbi abamu wano, you compare yourself with the gentleman called Bobi Wine. You are sick. You are typically sick in the head. Bobi Wine essaawa zino sipiidi yaddukirako n'aba munoonya bamutya. Trust me. You ask yourself, in a period of not even less than 6 to 7 years, the gentleman has taken over the world. I saw recently a video clip. It is now, people power is now being transferred in Kenya. People are singing people power. Right now, Geneva summit to represent there. And somebody gwenoloza nti oyo musajja akyali wa bulijjo mbwa akyali ku level y'abayimbi. Let us be sincere. Oyo musajja wadde abayimbi emirimu. Some of these musicians would be very poor. Some of these comedians would be very poor. Some of these so-called comedians, you're getting businesses because of this gentleman. You're taking you have YouTube channels, you're making millions of money just talking about him. Recently he was at the summit, the Geneva summit. All the people who were watching ababadde ku YouTube, you are making money. Ababadde wa, you are making money. Actually, this guy is a source of employment. Is a source of employment. His word, just to mention his name, it's money. All these so-called simanyi Munyagwa, this so-called simanyi Sibambi, this so-called Gashumba, this so-called, all these stupid and useless medias in Uganda, they are feeding on his name. Actually, they should be grateful to this gentleman. You should pray that this gentleman lives forever so that you can get something to eat. Because without him, you have nothing. Olwalero abayimbi mwandifunyewo omukisa nti Yoweri Kaguta Museveni abagaye mugende munoonyeza akalulu. Where would you get that chance? Deno sanga muli ku level za Galaxy FM zina. Muli okwo mwayuya mbate mwayuiza ku linnya lya Bobi Wine oba Kyagulanyi Center mu Bonupu. You cannot get views. Muzimbi wano bu YouTube channel mwefudde ba analyst buli omanti analyst ennaku zino. N'abatalina makulu, they are analysts. N'abatagattako, they are analysts. Buli omu wano mugezi. You should thank that gentleman. Era musabira abeere mulamu, because his being alive is your source of income. Then somebody comes here, abazungu tebayamba. Kamba bulira ekintu kimu. Buli lwolabanga omuntu nga discussinga ku kintu, omanya kiina amakulu. Omuzungu bw'aba talina makulu, why would you spend billions of money
ate okukola okufuna abantu abasobola whitewashing that. Summit mwaginyoomyawo nempulira kati essaawa zino gyeriko gye mwogerako. There was a gentleman who asked a very stupid question. Asked a very stupid question. Bobi Wine is a gentleman, is a young man who was rich even before joining. Even growing old, tetulina yadde akagaali, toyina yadde akawaji. Naye otudde oguze data ow'ekikumi, oli mu kulya oba mayirungi oba oli mu kulya kapapula, nga naawe otandika okujerega. Before you even start undermining that gentleman, sooka omwebaze nti ogenda kumwogerako ensi ekutegeere. N'otunya abasajja abakulu. Sebambi. Why would you waste a lot of time discussing Kyagulanyi Ssentamu and Nuupu Party, yet you are FDC? You went. Go in peace. Go and eat your money. Go and look for work, as you said. But why all this anger? It's because you have realized that maybe this naye zigenda badda but that maybe this gentleman is a different. N'otunya kino ekisajja kimunyagwa president, naye kati yafuuka YouTuber. Ava wano n'abuuka wali tayogera ku kaluluke, tayogera ku campaign ze. 24/7 Kyagulanyi Nuupu. Then you wonder, era gwe abadde undermining omusajja oyo Kyagulanyi. Look at the kind of attacks that he is getting. Kikuwa amaanyi. Sizze kwogera nnyo, just nzize kubabuuzaako. Mumanye nti gyendi I'm still battling n'obulamu bwange mpola. Sinatereera bulungi, naye nja kumalako. Bwe mba temundabye kwendi, trying to figure out here and there to survive. Naye mubeere focused. To the leaders out there, those who went through and those who are still waiting to take up offices, try to use that opportunity as leaders and lead your people. Ekirala, never forget where you came from. I see most of you have got positions of member of parliament. Musudde abaana, mutandise okwematirira ku baana abaabateekaawo. Amasimu mwagakyusa, mwafuna emikwano emipya. You think you made it in life. But let me tell you, as you're climbing up, don't forget that the people that you're undermining and stepping on them, you'll find them. Ako kakulu kateekewa. Teweeyisanga bubi ku muntu yali akubeereddewo. Time edduka, you'll come back to those people. Don't be excited because of who's a member of parliament, because it is nothing mu Uganda. It is nothing. A member of parliament, the biggest position eina amakulu ekola kye bayita decision, bagita entebe y'obwa president.
should be your focus. Bino ebisigadde, it's a by the way. Kubanga you're also puppets. Temufuna bufo bwa kansala ne mulooza you made it in life. Olwokuba ayisemu obubaka bwa parliament, nina omubaka gwe nakubiddawo akasimu n'alooza oba ngenda musaba ssente. Very useless. Yerabidde nti nange naliko omubaka era neewandiisa. Era ndi ku level y'emu naye just ansingako nti yamu naye yayiseemu. Obwo obukarakita obwo ng'abaana babadde babeera wano nga mubasumbuwa. Obwo obuyisayisa obuvundu obwo. Be yourself. Okufuuka omubaka wa parliament, okufuuka kansala tekikujjaako to be humble. Because a leader you need to be humble. N'alya mu kasasiro mubuuzeeko. Oyo boda mubuuzeeko. You lose nothing when you're humble. Because at the end of the day, you're going to come back to these people. Abo beweerijjamu eyo stake CEO. You're just trying to pretend. But at the end of the day, oyo omukadde oyo atunda gonja. Oyo omuvubuka avuga boda. Oyo gwo-undermining ye yakeera ku macha n'alayininga ne bamukuba, abamu ne bafiirwa n'amagulu gaabwe, abamu bakya nansinga biwundu. They did it ne bakuteeka awo. Era ndowooza nze message gye mpreachinga muyinza obutanjagala. Era ndowooza mujja kupulaninga kunzijawo. Obuzibu bwe nina emputtu. Nina emputtu. Naye nina obbabuulira. Kubanga abamu karakita zammwe zikyuse tubalaba. Era kati essaawa zino okulaba abamu mulina bakambwe nnyo, temwagala bantu kwogera ku ba political prisoners. Temwagala bantu ganti wayi banne muteekewo prisoners. Temwagala bantu ganti wayi banne muteekewo ku mbeera. Mulabanga genda mu mugaati. Milioni 3. Mulabanga buli omu tasaanidde. Mweyisize bulungi ku bantu. Be human. Remember these same people that you're undermining. Bogenda okusigalamu. Sijja kwogera bingi nnyo. I just wanted to remind you that tomorrow we are going to hear from the European Parliament. Those who have data, please tune on and see what is going to happen. Those who want to follow, I heard people are planning to go and demonstrate. Please, it's your right. Nadala mu abali mu diaspora. Go for it. Go for it. Because there at least you have freedom and space where you can do that. Please do. Ate mutima weematize. Beera n'omutima okugamba nti nkoze kyensobola. The rest bireke. Kyotasobola kukola tokitekola kireke. Kola kyosobola okukola. Era omutima gwo gukubeere wamu. I repeat, do what you can do. Omutima gwo bw'owuliranga mukkakkamu nga guga nti I've done my part, kimala. Kyotasobola tokikola, ky'osobola kikole. Don't carry the whole world on your head. Do what you can. Omutima gwo gwanguga nti nkoze kyensobola. Weeyozeeyoze. Ebirala bireke. Bw'oba toli mulungi mu kwogera, tokaka. Bw'oba toli mulungi mu kusomesa, tokaka.
just funa ky'osobola okukola nga kigattako. Katonda abakubulesinze ne ssente nga z'osobola okuyamba, yamba. Bwaba Katonda yakusitula n'akutwala mu nsi eyo erimu democracy nga ky'osobola okukola kikole. Teweetikka nsi yonna ku mutwe kubanga ojja kugwa eddalu. Ojja kugwa eddalu, ojja kutandika okunyiigira buli muntu, ojja kutandika okuyomba na buli muntu. Ojja kutandika okulaba buli muntu nga mulabewo. So bwe bubaka bwe mbadde nabwo baganda bange, gye ndi sinnaba kuwulira bulungi, nkyetaaga ebintu bingi, sinnaba kutereera. Naye tekiŋŋaana sometimes nenzija nenjogerako nammwe once in a while, naye sinnatereera. I'm still going through a lot, as in a lot. Oyinza okundaba wano nti nfunyemu akangubanguba naye omanya nti kaddakiika budakiika. Leero ndi mulamu, enkya siri mulamu. Naye mwebale nnyo bensanze nga mukyali active. Bino si bya bufuzi nti politics, but it is a reality. Tubagamba bintu biri real. Oli waddemba okukitwala, oli waddemba okukigaana. Ate no mutima mulungi ne mukakkamu. Naye nga gye tuli nkulisaayo abaana abavudde mu makomera, tusabire abalala atanaba kuvaayo. Nawuliddeko nti waliyo okusaba ku Mande enkya, banaasobola musobola okugenda kusabirako Dr. Kiza Besigye n'abasiba abalala. Those who can afford, you can go. Abanaasobola okugenda Geneva ewali summit, bannemba musobola mugende. Nawulidde nti ne ICC yatandise ogenda kwogera ku nsonga za Uganda. Abanaasobola nayo mutandike. Nalabye ekibuga bagobyemu abatembeyi. Ffenna twetaaga ekibuga ekiyonjo, twetaaga ekibuga ekirungi. Naye buli lwogoba abantu mu kibuga nga tobalaze nteekateeka bagenda kudda, they become a problem to you. And not even si kuffe fekka, buli muntu. Because most of these people abagobyeddwa ku nguudo be bavubuka abato be mbadde mbagambako, they are going to resort to criminality. Abamu abawala ababadde beeyiya bagenda kwetunda, and whereby we are going to see an increase in these diseases like HIV, because there is no omwana omuwala wagenda okubeera awo nga talina kyakulya. Waliwo abadde akolera omugjewo agenda kusigira gwe ali eyo awoza tebinkwatako. Oyo omwana oyinza okwekanga nga muwala oba omwana ow'obulenzi amusanze mu bbaala. Muli bagagga, mubeera muyenga, mubeera munyonyo. Omwana w'omuvubuka lwagenze out lwagenda okugwa ku oyo omuwala yali yeeyiya, naye olw'okuba teyafuna kasente mu byokweyiya bino n'agenda n'afuna obulwadde, yagenda okubuleetera mutabani wo gwasula emuyenga. It's just a circle like this. Ekyo mwakyerabira. Ajja kusiigira omwana w'obulwadde, if not vice versa. So bw'obeereyo olw'okuba ovuga Range Rover, owoza tebikukwatako. Okuzizza abaana, olina abaana. Si be mukuumira mu bikomera. Mubakuumira mu bikomera, basomera mu America, ajja kujja lumu ng'aga nti yagala gendako auto ne banne. Bagenda oluusi bagenze samu emmotoka efudde, bagwe ku bavubuka bano ababadde batalina mirimu. Babakwate, babarepinge, okubarepinga baba bayambi babate. If not, babattireyo. Then you remember our words. When somebody is not secure, gwe ne woba oli munyonyo ng'oli muyenga naye toli secure.
That is why I always tell you my little story of the 4 friends. Emmese, Wankoko, Wandiga, ne Wante. Okulaga nti buli omu eno bagiyita mpaawa atali kaaba. Nkabaddire akagero kange ako nga sinnagenda. Kentera okubagamba. Ab'emikwano 4 baali bawangalira ku kitundu. Nga kuliko Wammese, kuliko Wankoko, kuliko Wandiga, kuliko ne Wante. Abo abantu baali ba mikwano. Wammese yali abeera mu nnyumba. Bano abasigadde nga babeera bweru. One day nanyini nnyumba omukyala n'omwami ne bateesa nga balaba waliwo omuntu waliwo ekintu ekiri ebintu mu nnyumba. Ne bagula omutego. Bwafuna omutego, Wammese yalimu mu nnyumba ng'awulira. N'awulira nga bateesa okumuggyawo. N'adduka eri mikwano gye ng'alowooza nti mikwano gye gigenda muyamba. Gimuwulirize. Mu kaseera ako yasookera wa Wankoko. N'agamba Wankoko ti wangi, nyini nnyumba aleese omutego. Ayagala kunzita. Naye nnyamba. Tulabe butya bwe twejjako omutego guno. Wankoko yamutunuulira bw'ati n'aseka n'okuseka. Agayi Wammese, nze sibeera mu nnyumba. Nze neebeerera wano neebojjogolera busubi bwange. Omutego gunkwatirako wa? Wammese kye yamuddamu, Wankoko kye yaddamu Wammese. Wammese n'akotoka omutwe bw'ati ne yeewuunya. N'anyeenya omutwe nga takikiriza nti mukwano gwe amulese agenda afe. Bwe yavaawo n'agende wa mukwano gwe omulala bamuyita Wandiga. N'amugamba muganda wange Wandiga ko ye wangi, nyini nnyumba aleese omutego, ayagala kunzigyawo. Naye mbadde nkusaba twegatte tuggyewo omutego ogwo. Wandiga nga aseka bw'ati nga n'obugere awanise waggulu, yagala naye Wammese olina omuzannyo mungi. Kati nze n'obunene bwange buno nga bwondaba, nze mbutuufu nze sibeera mu nnyumba gy'obeera. Nze mbeera wa? Neebeerera wano mu kigango kyange. Kati nze ogwo omutego gunankwatirawo. Oyo wakubiri. Wammese n'anyeenya omutwe. Bw'amala okunyeenya omutwe n'agende wa mukwano gwasembayo Wante. Yali Wante sebo yeerira biwata bye. N'amukoonako. N'amugamba Wante ko ye wangi, nti munnange omanye ekiguddewo nti nyini nnyumba aleese omutego. N'amubuuza ate omutego ogwaki? Tiyagala kunzita. Nti otyo? Tinaye mbadde nsaba ompe ku magezi tukwatagane tuggyewo omutego guno. Tulabe nga nange ensigaza obulamu. Wante yamutunuulira bw'ati. Nadda ku bikuta bye. N'amugamba okukyamaanyi kyenyinza okukolera munnaye kankusaasire. Wammese ne yeewuunya mikwano gye gyonna nga gigaanye omuyamba. N'akotoka omutwe n'addayo mu nnyumba. Alindirire butya bw'agenda okweŋŋanga omutego, oba alindirire okufa kwe. Wabula mu makkati ye ekiro nga tannaba kweteekateeka, laba omutego gwe gujja gukwata. Wammese nga tannafuluma. Kumbe omutego gwali gukutte mu nnyumba mwalimu omusota. Omutego bwe gwakwata, Wammese yawulya wizi kikuba pa. Agamba ate kiki ekyo? Kati olw'okuba bannannyini nnyumba baali bateze omutego gwabwe nga basuubira waliwo kye bagenda okukwata, omukyala yasooka okuwulira. N'awulira ekikuba, mangu ago n'ajja emisinde, baawe yamuleka mu buliri. Yajja asambagana bw'ati tataddeeko na ttaala. Bwe yatuuka bw'ati kumbe omutego gwali gukutte musota. Naye gwali gukutte eno sayidike z'akakira. Kati jukira omusota buli w'okuba kakira eno obusagwa budda wano. Kati omukyala engeri gye yajja nga tataddeeko ttaala biki bwe yabuuka bw'ati yagwa mu musota ne gumuluma. Bwe gwamuluma n'akuba enduulu, omwami n'awulira n'ajja emisinde. Omwami bwe yajja emisinde n'ateekako ettaala yasanga omukyala agudde wansi. Mangu ago n'amuyoolayoola n'amuddusa mu ddwaliro. Bw'amutuusa mu ddwaliro abasawo ne bakola buli kimu, omukyala n'abanga atereera. Omusawo kyava ajja n'amugamba nti omukyala ono olyose n'omuleeta mangu, naye obuzibu bw'alina yavuddemu omusaayi mungi.
yeetaaga okubaako ekintu kyalya oba supu ng'oyo addemu omusaayi. Omwami olw'okuba yali ayagala nnyo omukyala we yawulira ekigambo supu nti omukyala we yeetaaga supu, ekirowoozo kyasookera ku kwani? Ku Wankoko, anti yavaamu supu amangu. Misinde musajja ng'aleka omukyala we mu ddwaliro. Wankoko yali eno akyagira nga bamukimi, nga bamukwata, nga bamutema, nga bamubaaga, nga bamukolamu supu, nga baddusa batwalira omukyala anywa kasupu. Bw'anywa kasupu omukyala n'atereera n'abeerabeerako bulungi. Abasawo ndowooza nga balaba oba balina bye balabye nga tebaagala bibatuukireko eyo. Ne bamugamba nti mukyala ateredde, bwe yamalayo ebbanga ne bagamba nti ateredde. Ne babasiibula. Bwe babasiibula nga omanyi ekyalo, tugende tulayeko mukyala wa gundi, munne yafuna obuzibu, omusota gwamulwa, abantu ne batandika nga okukyala ewaabano. Kajjukira abantu bwe bakyala ebiseera ebisinga babeetaaga ekyokulya. Musajja alina emmere naye nga talina nva, ate nga abantu bamukyalira munne balina okulya. Munnange baakyala olunaku lumu ne babeerawo yafumba emmere nga talina nva. Munnange abantu bali tebajja kulya mmere enkalu, kanoonye enva. Amaaso gaddukira kwani? Ku Wandiga, nga bamuyise bamuggyeyo bamusaze esazaawo akoze enva. Abantu b'okukyalo balidde bamulabyeko omulwadde, batambudde bakoze eki ne baddayo. Munnaye ebyembi omukyala omusota gwali gwamuluma naye ng'obusagwa bwagendera ddala mu mubiri. Ndowooza omusawo yali olwedde akisensinze naye nga tebaagala afiire awo, ne bamusiibula. Ebyembi omukyala teyawona, yayitawo ebbanga ttono nnyo mukyala n'afa. Mukyala bwe yafa omwami yali ayagala nnyo mukyala we, ng'ayagala okumuwa kye bayita decent burial, kubanga yali amwagala nnyo naye nga talina kintu kyonna ky'asobola kutunda mu bulamu bwe ekisobola okumuleetera akasente akawera. Yalinawo ente ye nga nnungi bweti, ennyirira bweti, nnene bweti, nsava. Olw'okuba yali ayagala nnyo mukyala we nga ayagala okumuwa kye bayita decent burial, okuziika mukyala wo mu kitiibwa, yali talina option, yakima wante nga bamukima mu kiraalo gye yali nga bamutwala. Wante bamutwala mu lufula. Musajja nga bamuwamu ssente ng'ategeka okuziika okulungi, wante yatuukira mu lufula. Bw'atuukira mu lufula yatuukira ku kiso nga bamusala nga bamukolamu ennyama. Wante naye ng'agenda. Bwe bati ab'emikwano bonna bwe baggwawo nga bagaanye okuwuliriza wammesa amagezi ge yabawa mu kusooka. Ekibuuzo kiri nti singa bonna baagatta obwongo mu kaseera ako ne bajjawo ekizibu ekyo, bonna bandibadde balamu. Nkizzaayo ku bulamu bwa bulijjo. Gwe bw'olaba omwana ng'aga nti mu ddwaliro wabi, gwe olw'okuba totuukangayo n'oga nti muli mu politics. Gwe owa boda wabadde osanyuka nga bagoba abagundi ku gundi mu katale ku nguudo, weerabidde ekintu kimu nti nammwe bajja. Actually tebagenda, bajja. Kati owa taxi ajja kuseka. Yeerabidde nti ne pulaani egoba taxi mu kibuga naye ejja baagala kuleeta baasi. Ate owa baasi naye ekizibu ky'alina ayinza okuseka kubanga ensi yeekomekula, bajja kuleeta train. Kitegeeza ki? Buli wowulira ng'omulange ewa neighbor teweeyongeranga kwebikako bulangiti, kubanga bwe kiva ewa neighbor kijjawo. Era gwe ow'edduuka nalabye ab'amaduuka nga muga nti babagireko abatembeyi ku makubo, era abadde boonoona, tewali atayagala kibuga nga kinyirira. Naye genda ne bweba London ku street batundirako ssebo, babateerawo at least we batasukka ne batundirawo, because these people they coexist. Kati gwe olwaleero okuba gudiikudde. Waliwo ngambye nti gwe stop calling yourself a honorable. Nze ndi honorable ssebo, oyagala kukigaana? Ndi mubaka. Once a honorable, always a honorable. Oyagala toyagala mu bitabu by'abakama ndi honorable. Bw'oba olowooza byangu naawe keera ku makya ogende weesimbewo.
okumanya ndi honorable olaba n'ebintu byendi mu kusomesa abantu byaki honorable si byakuleekaana buleekaanyi. So kyengezaako kugamba nti olwaleero gwali mu dduuka okuba gudiikudde weerabidde nti badeni yonna gye badde kati egenda kudda ku ggwe ali mu dduuka. Ate jjukira bano abantu abadde bakolera ku street okwo newankubadde badde bagira naye babadde balina nabo enkasi y'omusolo gye basasula eyambako okureducinga tax burden ne batagikuteekako. Era nammwe eventually mujja kukakkana ekibuga mukinnyuseemu nga mukirekeddemu bali abatatya loosi, kubanga ekisooka bo tebasasula misolo. Bw'agenda e China okuleeta container tebamuggyako yadde kasolo, naye gwe bw'ogenda e China abaagendanga e China nga baleeta container omuntu omu n'agireeta. Olwaleero okugenda okuleeta container e China mulina okwegatta abantu nga 100 obaaga. Kati ogenda competing otya n'omuntu abypassinga tax ng'ali mu gavumenti, aleeta material y'omu nga gwe gw'oleeta ate n'amutunda layisi. Eventually you're going to be out of the business. Olwaleero ogenda ku URA olabe emaali y'abantu bwevundidde awo. Just go there. Olabe emaali y'abantu abaalya looni ng'ennyumba baazitwala. Otuuka ku bannayuganda buli omu kati ayogera, they are like mad people. Otuula n'omuntu mu taxi n'atandika okwogera yekka. Abantu looni zibali wano. Looni zibali wano. Bw'ogenda mu banka okwewola n'omugwira, omugwira bayinza okumwera ku 1% gwe bakuwera ku 10%. Oba okyali awo ne zireeta kye bayita baforeign okutekinga over eggwanga lye bayita Uganda. Recently we saw these Eritreans and Ethiopians nga bagenze wa speaker nga nabo sebo baagala kubateeka mu constitution. Kyasookera mu bayindi kati aba Eritrea n'aba Ethiopians baagala butuuze, baagala kuba batuuze ba wano, citizens. Gwe n'otuula oli mu kunywa waragi, oli mu kwenjoyinga lugambo lw'abaka ba YouTuber, kulooza nti ofuna amagezi. Olwaleero gwe olw'okuba tosuula kabalagala, omanyi ki oba muganda we yali asulayo? Right now a Ugandan you cannot rent in those places that I've spoken of. Nti ogende kabalagala opangiseyo, ogende Kansanga opangiseyo, ogende Bungo opangiseyo, ogende Gabo opangiseyo, mpozi oli mu gavumenti obanga olina gy'ozijja. Right now genda ku streets ezo z'eŋŋambi, ndabyeko ku muganda wange wano Eke Media, olaba oba osobola okupangisayo yadde akazigo. Naye kati bazze baagala butuuze. Gwosobola okugenda e India ne bakuwa obutuuze, baali baagala nakuba representinga mu parliament. And this is a joke. Gwosobola okugenda e Ethiopia n'oteekayo business, osobola okugenda e Eritrea n'oteekayo business. And to make matters worse, bano bagayi, these people are discriminative. Mu nsi eyiyo tosobola kweyagaliramu. Omwana bw'aba tasobola kukola kyejo mu maaso ga bazadde be nga bakyali balamu, agenda kikolerawo. Right now as citizens of this country we would be moving with our heads high. Naye wano mu Uganda omu Sudan yakukuba n'ogenda ku poliisi ate ne basiba ggwe. Omwiritu yakujja ku tebo ne bagikugobako nga gwe wagisooseeko ne bagadda wali sebo mukama waffe yadde n'atusonyiwa naye oyo yagibuukinze.
nosanga Bannayuganda abalala nga bakuba mu ngalo, nosanga Munnayuganda munnongo omuyindi amukuba, nobeera ku side y'omuyindi. Are you crazy? Mu nsi eyiyo nodda ku side y'oli, bw'oba tosobola kukola kyejo wano ogenda kikolerawa? Ndaba nnyo abantu nga mubulagi nga muli mu America. In America, even if you drive a Lamborghini, sibeerangayo, but let me recognize you. Ekyamaanyi omuzungu kyayinza okwogerako when you have an expensive car. Ajja kujja agende, oh, your car looks nice. Agende. You have a nice car. Colors. They don't have time. Gwomanyi nti weevuga, gwomanyi nti